про новое поколение Windows устройств. Вот сейчас будет сам Ник Паркер, корпоративный вице-президент Microsoft, который выходит на сцену. These are the kind of magical moments that we live for. And Windows 10 will support the broadest device family ever. Это как раз таки есть, я перепутал, это Ник Паркер. Собственно, если что, я пока что не могу следить за чатом на Ютубе, так что приношу за это небольшие извинения. Говорит про новую стратегию. For this mobile first, cloud first world. And when we think about how we realize that strategy, for us it's about our three core ambitions. We don't believe that anybody else can deliver against these ambitions in such an interconnected, impactful, and seamless way. And that's why we're very proud with our partners, our customers, with IT and developers, to bring these three together as part of our core strategy that we will deliver. The opportunity is huge. Devices are pivotal in every part of those ambitions. And it's this opportunity that we build our partnerships with the people and the devices you'll see in the room today. Whether you cut the data as the total number of devices we'll sell this year, 509 million, whether you cut the data of how many Windows users we already have, 1.5 billion, or you look at the future potential we have to help people with those older devices, over 600 million, over 4 years old, or the increase in the number of services consumed on the devices. As we think about our partnerships and how we're investing in the future across those ambitions and our technologies, you can only get excited about imagining the experiences customers and businesses can have and the sheer potential of this market size. The market opportunity is built on Windows 10. And these are the 4 areas of value that customers are most excited about with Windows 10, and frankly, what's most different about Windows 10. The safety and security is something that we all demand from our technology today, and there is no change with our continued commitment with Windows 10 to that. In fact, it gets even better in Windows 10. As both a consumer that cares about you and your life and your family online, or whether you're a business with your most precious corporate assets at the very farthest reaches of your mobile network. When we think about our enterprise class biometric platform, with a feature such as Windows Hello, which gives you enterprise-grade face unlock for your PC, you really start to see the investment you can have in the technology, and whether it's something as simple as no more passwords, or whether it's something as serious as enterprise-grade
And Cortana is bringing that to you in an incredible way in terms of how we can interact, and you'll see more from that later, in new and simple ways with our technology. And with our single application platform now covering our devices, from phones through to phablets, through to tablets, through to PCs, through to all-in-ones, through to desktops, through the large format, and even new, more innovative devices like HoloLens. It's a single application across all of the device experiences in your life. And that, again, brings together the power of the Windows 10 platform. We have such great momentum already. And so thank you for all of you who are part of these numbers. But we have 75 million devices. Все, сейчас будет нормальный перевод. Приношу большие извинения за все это. 90,000 individual device models. Он говорит про то, что 9000 различных устройств работает на Windows 10, про разных партнеров. You know, there's a couple of fun facts here. 122 years of Xbox streamed onto PCs. Рассказывает про то, сколько лет люди настримили с Xbox на PC. Это все те цифры, которые мы не так давно Microsoft сами их публиковали. Сейчас он решил про них рассказать. 10 миллионов достижений. В 190 странах работает Windows 10. So without any further ado, it's my pleasure to introduce Brian and Windows 10. Brian. Сейчас на сцену выходит Брайан. How y'all doing this afternoon? Whoa, you excited to be here? All right, a couple folks in the front. Well, hey, I'm Brian, and I'm going to walk you through some Windows 10 today. Right from the bat, we knew we wanted to make Windows 10 the most familiar experience that our users could find possible. You know, no matter what version of Windows you're coming from, when you turn on your PC, you see a desktop. When you click Start, когда вы включаете компьютер, вы видите, соответственно, рабочий стол, нажимаете на кнопку «Пуск», видите меню. Some other cool stuff. We know our Windows 7 lovers love the taskbar and our jump list. So if you right-click, он говорит, что пользователи Windows 7 очень любили панель задач и списки переходов. И все они будут здесь. Windows 10 уже есть. Recently added apps are here, so I'll engage with those more frequently, as well as some cool little adjustments here. Power and settings are right next to that start button on the menu, so you don't have to travel a lot of distance to get to them. You can also customize specific folders to live in this area to get to them quickly. But one of my personal favorites is this little all app section. I love it. Он говорит про то, что его любимая часть — это список всех приложений, хотя что там может ему нравиться. Я понимаю, в списке переходов это еще нормально, ладно, но нынешний список приложений — это, конечно, не очень хорошо. Он говорит, что справа находятся живые плитки. В принципе, сейчас на данный момент ничего интересного он не говорит, просто рассказывает про Windows 10. Вообще, в целом, от этой презентации, наверное, не стоит многого ждать. Новых люмий нам не покажут, новых планшетов тоже. Скорее всего, будут только представлены устройства от партнеров Microsoft. Возможно, даже те, которые уже были представлены. Он рассказывает про то, что он сейчас открывает приложение почты, как я понял. Говорит, что это универсальное приложение, написанное с помощью новых универсальных API, которые, соответственно, пишешь всего... Надо написать всего лишь один код для того, чтобы приложение работало на всех устройствах. Он говорит про то, как можно запустить приложение, которое запущено в полноэкранном режиме, соответственно, в оконном режиме. Можно изменять размер.
Говорит, что это сила универсальных приложений. A lot of folks, it's a great feature. We found out that a very small percentage of our users were using Alt-Tab. And I talked to my mom. She's not a power user. She doesn't use Alt-Tab. So we really did a lot of work to democratize those kind of productivity features and make them available to everyone. Now we have a task view button with one click. You can see everything running. It's right on the taskbar, one click, there's everything that's running right there. Он говорит про просмотр задач. То, что жмем на одну кнопку, и все приложения раскрываются по всему экрану. Просто абсолютно ничего нового пока что нету, как бы. Более того, еще до релиза Windows 10 это было бы интересно, но мы уже все этим пользовались. И какой смысл сейчас это все повторять? My friend Peter is doing a keynote in another part of the world right now, so I got to see that there. My Xbox app. So, you know, this is a really cool thing. You can actually streamline your work this way. Ничего, рассказывает про приложение, про то, как это круто. Рассказывает про функцию прикрепления окон, когда мы можем схватить окно и прикрепить его к левой части экрана, к правой части экрана. With one click, I can easily fill up the remaining space. But I can take that even further. I can snap 4 windows if I want to. Говорит, что теперь можно прикреплять до 4 окон таким образом. It took me a couple clicks to do that, but guess what? I don't have to break those windows when I want to go do something else. I can swap to my other desktop where I have stuff running. So again, a lot of work done to empower productivity, and it's only going to get better. One thing I want to call out, we have just over 7 million Windows insiders, folks that have been with us, enthusiasts from the beginning. Про то, что сейчас 7 миллионов инсайдеров, которые все это тестировали и очень помогали в разработке. Показывает то, что было сделано именно благодаря инсайдерам. That's feedback from our insiders, and we're going to continue to act on that feedback, make Windows better, and you'll get those updates, you know, as part of Windows as a service. So I'm super excited about that. Говорит, что инсайдеры — это часть Windows 10 как сервиса. Дальше он хочет поговорить о континууме. Ну, разве мы все это уже не слышали? Уже все это много раз слышали. Нам бы показали бы лучше континуум телефона. Look and feel right now, mouse and keyboard friendly. You can see I have my Windows cascaded here. But this is a 2-in-1 device. So imagine you fold it in half, you take off the keyboard, whatever cool, neat way you make the switch. I'm going to enter tablet mode right now with the Рассказывает про режим планшета, который включается, когда мы подключаем клавиатуру к планшету. Вернее, он наоборот выключается. Соответственно, когда отключаем клавиатуру, то режим планшета включается, и все приложения запускаются в полноэкранном режиме. Рассказывает про новый центр уведомлений, который вызывается свайпом справа. Я даже не знаю, надо ли это все переводить вам. Говорит, что теперь, так как я в режиме планшета, то меню пуск у меня на весь экран. And let me show you something neat. I called out the universal app difference there. Look, if I scale this, look how these apps, again, they're changing their identity to run in the size that I want. So now I can use that mail app to like delete. Ooh, Terry, I better flag that for later. You know, and I can work the way that I want in this touch environment. And when I'm done, that's my son Max. I can customize my Outlook that way. I'll exit tablet mode, and you can see once I do that, Странно, что нам показывают только этого чувака, вместо того, чтобы показывать, что происходит у него на экране. Не совсем удачное решение, как по мне.
You know, the ability to actually draw on a web page and share it with your friends. This is Microsoft Edge. I'll let you guys look up the stats, but we're doing Настало время Microsoft Edge. Говорит, что он уделал другие браузеры в скорости в разных тестах. Хотя, как мы знаем, на самом деле браузеры все-таки стоит еще доработать. В тестах-то он, может, и уделывает, но вылетает он тоже часто. Он показывает веб-заметку. Реально, я что-то правда не могу понять. Чувак рассказывает то, что мы и так уже все давно знаем, и то, что нам рассказывали как минимум раза 3. Не знаю, видимо, Microsoft недовольны темпами обновления Windows 10. I'd be remiss if I left out a certain person. Who am I talking about? Who am I leaving out so far? Cortana. Someone said it in the back. Awesome, Cortana. Он спросил про то, кто что такое персональный ассистент, и все сильно промолчали. Ну, понятно, что речь пошла о Кортане. Говорит о том, что это ваш персональный ассистент. I tend to like barbecue and meat, as you can probably tell by looking at me. I'm not a vegetarian, so Cortana's not going to recommend a vegetarian restaurant for me necessarily because she knows my likes. Cortana can recommend, hey, говорит, что Cortana может вам советовать ресторан, если вы вегетарианец, то будет советовать такие именно рестораны, какие вы хотите. Если хотите барбекю, будет такой, что Cortana именно персонализирована под вас. So there's all kind of cool phone stuff that Cortana's done in the past. I want to start off and just show you some of the really neat, interesting, and powerful PC-specific things that Cortana can do. One of the ones, I don't know if you're like me, I struggle with just having to do math. I need a calculator, I forget. So I can have Cortana help me with that kind of stuff. I can say things like, hey Cortana, what's 2.8 times 10.5? Говорит, что он не любит пользоваться калькуляторами и что может просто спросить об этом Кортану. Try one more time here. Hey Cortana. И Кортана ему ответит. И, судя по всему, она с первого раза даже не ответила ему, раз он второй раз спросил. Hey Cortana. Show me PowerPoint slides about the charity auction. Опять эти тесты Кортаны, которые были еще во время презентации Windows 8, Windows Phone 8.1, потом Windows 10, теперь вот снова. Now, Nick mentioned security. Windows 10 is the safest and most secure Windows ever. And we're bringing that to light with a new feature that he mentioned called Windows Hello. Ага, вот это уже поинтереснее, честно говоря. Говорит, что Windows 10 самая защищенная система. И, собственно, сейчас он рассказывает про Windows Hello, что можно будет воспользоваться с помощью камеры, которую мы уже, кстати, видели. I like the little UI, little eyeballs looking for me. I step in front of it, it looks at me, and it unlocks just that quickly. So not only просто подходит, и компьютер разблокируется по одному лицу, практически сразу. Он спросил, кто любит вводить пароли. Кстати, Тарас здесь тоже, он пишет, он тут с нами, так что говорит, что... Да, здесь. Maybe I want to buy this. You guys have all seen when you want to buy an app, typically we authenticate again, no matter what store you're using. Well, now when I go ahead and click on the $9.99 here to buy this, you can see it's going to look for me. I'm going to step in front. Говорит о том, что можно во время покупок в магазине также пользоваться Windows Hello для подтверждения покупки. То есть он нажимает «Купить», появляется, там будет значок Windows Hello. Соответственно, он смотрит, и покупка подтверждается благодаря вашему лицу. Вся публика вялая какая-то.
One guy in the back. Well, hello, sir. I got something for you. Awesome. Речь идет о геймерах теперь. Gaming's huge for us. Right here, this is Asus ROG gaming laptop. I love this device. It's Это pretty какой-то awesome. крутой And I'm playing one of my игровой favorite ноутбук games here, Road Asus. Simulator. I want to call out in Windows 10, Xbox One controllers are plug and play. So you can plug those in and use them with any game, whether it's for Говорит про то, Windows что Store or Windows 10 multi-step поддерживает that you're running as a контроллер PC fan. Xbox One I'm gonna run сразу. over here. I don't like how these people are dancing. I'm going to threaten them. They're not leaving. That's it. I have no choice. I'm going to knock them down. So, I've attacked the people with my goat. I find it hilarious. I want to share this with my friends. Windows 10 is built for gamers. With one click, the Xbox app will let me actually come in here, bring up game DVR. Рассказывает про то, что одной кнопкой можно начать запись видео, а потом просмотреть его в приложении Xbox. Вот тут Тарас правильно пишет, чтобы прогнали побыстрее этого чувака, а то какую-то пургу все несет. Мы это уже все давно слышали. And lastly, to Nick's point previously, we have over a century of Xbox in-home streaming time that's been happening. That means, you have your house, let's say mom and dad want to watch a show, but the kids want a game. Рассказывает теперь опять про стриминг, про то, что ваша мама или отец, например, хотят посмотреть телевизор, а вы можете транслировать с Xbox на ваш ПК и играть, пока ваши родители смотрят телевизор. Now, folks, that's only one part of the equation. That's the software. That's Windows 10. That's what I'm excited and passionate about. But there's a whole other side. Я, кажется, понял, почему Microsoft решили представлять все свои устройства на своих конференциях. Они туда просто сгоняют толпу своих фанатов, и публика там гораздо живее, чем здесь, например. Вернулся Ник Паркер. And now it's all about the hardware. This is the incredible innovation, the incredible ideas, and some of the most exciting IP that we've seen as we combine some of those new features in Windows 10 with some of the new hardware innovation. Говорит про новые фишки и новые возможности Windows 10. Now, one thing I will say, and I'll give approximate US dollar prices for these products, is please be aware that obviously prices will change by region as well as availability, and so just bear that in mind. Сложно разобрать, он как-то так говорит на какие-то специфические вещи. Сейчас он будет говорить о обучающих устройствах. There's a lot of reasons to love this device, and if you think of the education environment, it's clearly it's thin and light. Устройство для обучения или как бы для, как я понял, как типа для студентов или типа того. Говорит, что это устройство готово для скайпа, для картаны. Говорит, что это отличное устройство для тех, кто учится. В общем, пока что пошла реклама различных устройств. Второе устройство для того же самого, это Lenovo IdeaPad, какой точно я не расслышал. Ну, в принципе, все как и предполагалось. Нам пока что будут впаривать различные устройства на Windows 10. Pupil in school, or in fact anyone looking for that great value PC would be super happy to buy. And again, starting at $229. So incredible design. Love the team at the Lenovo for that. And that red color is very, very, very fun. Говорит, что красный цвет очень прикольный. Continue to just provide the workhorses that power the world. And this next device, and I'm only going to show you a sneak peek on the slide because you won't have ever heard about this before, and you can actually get the high-res image on Newsroom, is the Dell Latitude 11. This is the new 2-in-1 from Dell. And it's это новое устройство, сейчас он будет показывать новое устройство от Dell. С Windows Hello. Говорит, что это бизнес-ПК. То есть, я так понимаю, это устройство дорогое будет. Сейчас он перешел на HP. Говорит, очень легкий.
Starting at $1249, so now again, Intel vPro chipset, optional Bang & Olufsen Там sound, стоит dual Intel, array mics for Cortana or Skype, or your Cortana, conference calls, which Skype, are все это pretty есть, critical here. хотя мы это и так And все it's got one знаем. of the thinnest and lightest screens you can actually see. The best thing about these devices is you have all of the ports that you actually need in business. I don't know if you can see, you have all of the ports there, including the ability for docking station and port replication, full high HDMI and again second USB. Рассказывает про его разъемы. Very, very powerful business PCs and incredibly popular for professionals. The last of the business PCs I would like to talk about is the Lenovo ThinkPad Yoga. Последний бизнес-ПК, о котором он будет говорить, это Lenovo Yoga. Говорят, фирменный дизайн, который присущ этой линейке. Его режимы, которые также были раньше, ну, когда вы можете развернуть его, экран в разные стороны, соответственно. На самом деле это правда удобно, я бы не отказался от такого устройства. So for a professional on the go that wants to be connected everywhere with that great Lenovo ThinkPad brand, very nice device with the Yoga 360, touch and type, great business PC. Говорят, отличные устройства для бизнеса. Windows 10 branding, and you may not realize that Windows is actually powering some of those devices, is in our IoT versions of Windows. And in fact, the first device you saw on the screen there was a video poker machine from Windows. We also do machines that run our Windows IoT versions, such as ATMs, such as gas pumps, and medical devices. Говорит про Windows, который можно будет использовать везде, даже в медицинских устройствах. Business data, as well as just make incredible new experiences for businesses and consumers alike, combining the two. But again, it's under the hood. You won't be used to that Windows branding, but we have a pretty successful business doing that with our partners. As we think about specialized devices, Panasonic continue to grow, and we see their business in terms of ruggedized devices. As we see the cloud bring power to more and more of us in the furthest reaches of our business environment. We see the need for ruggedization, and ruggedized devices continue to increase. And whether it's this device, which has, you know, the mil-spec IP65 capability, or whether it's the other line of the ToughBooks and the ToughPads from Panasonic, this is a rapidly growing category where you can really take all of the power of the cloud into the harshest environments in the world and continue to have that mobile-first, cloud-first experience. And Panasonic do a great job designing those. The next device I want to show here is this Toshiba data logger. This is an environmental data logger. This small device here, you can put up to 20 sensors in this device. Не совсем понимаю, что это. Какое-то устройство, в котором есть GPS, он может мерить температуру, работать 6 месяцев от батареи. And this data logger is able to log from those 20 sensors all of that data, go through a gateway or a satellite uplink, and connect directly with Azure. And this is where we start to see some of the incredible business solutions of the capability of taking a device of this class, running Windows, running one of the IoT versions of Windows. Говорит, что это хорошее решение для бизнеса, и что все это работает на Windows IO, которая but also then apply business insight and logic, predictive decision making. And this is really where you start to see the power of IoT bringing real meaningful business value with our hardware partners to solutions like this. Now I'm going to change gears and move to a category that has double-digit growth. We know it as the all-in-one category. And no better way to start than with the Dell Inspiron 24. This is a beautiful 24-inch screen, edge-to-edge touch. You can see here we've got edge-to-edge touch and with the Windows Hello camera. So this is the future of these desktops that we see in the home. Я так понял, это моноблок с центральным экраном, соответственно, и с камерой Windows Hello. Whether you want to play a family game, or each of your family members is going to
recognize with their face and it bring up the things that me or my 6-year-old daughter really want to see when we log into our PCs. It's thin, edge-to-edge touch. The next device here is the Asus Zen All-in-One. And this is a device that continues to wow people at the Очередное show with its устройство, just sheer тоже beauty. из And the team Asus from Asus have brought that Zen design что-то language там. and style that you'd expect from them. Again, 24-inch screen. Now this device will actually have a 4K option. This device has the Windows Hello camera you can see there. Здесь And также will есть bring Windows Hello. incredible graphics power. So whether it's professional photography is the thing that you want to work Говорит, on для this, or профессиональных gaming, фотографов очень with the подходит, или для NVIDIA геймеров, accelerated graphics cards in the которые device, любят coupled with that крутую core графику. Intel processor, you see incredible capability from this all-in-one. It's the GTX 960 GPU, Windows Hello, and quad mic array for Cortana, enabling that all-around room listening for whether Все it's эти the моноблоки, Skype как я phone понял, все, call которые он with показал, that поддерживают melody Windows all the Hello. way, or you just want incredible Соответственно, microphone будущее за quality этим, for your Cortana from multiple people around the PC. за сенсорными экранами The и next за area Windows of Hello. devices, as we start to think more and more about kind of consumer mobile devices, is the two-in-one category. This is over Сейчас он будет говорить 90% про growth устройство in the 2 в next year. одном. So these are two-in-ones, 90% unit growth in the category. And this is one of my favorite from our friends here at Trek Store, and it was great to see them this morning. And this is the Trek Store Volks Tablet 4. This is Говорит a о том, что 10.1 выросла inch доля таких full устройств, HD очень device with pen support, рассказывает про as well as mobile broadband as an про option. это устройство. 249 euros for a 10.1 inch device. This is absolutely beautiful. I don't know if you can see the shiny edge here with this really nice У него effect там that's экран mirrored on the перевернулся. keyboard. And then we can take it apart. Говорит, It's a как very легко все nice это отделяется, и все design, это very прикольно. thin device. Хороший This is the дизайн. Trek Store Volks Tablet 4 from the Какая-то team at Trek неизвестная Store, мне local, фирма, честно very говоря. popular here Я in Europe. не знаю такой. Now I'm going to move А into закрыть его kind of не core удалось. notebooks. And this is a device we actually bought last week running Windows 10. And this is the HP Pavilion 15. These are very high Сейчас речь volume идет про devices ноутбуки. running Это Intel HP Core Pavilion i3, you know, touchscreen as you can see с here. сенсорным экраном. And this device we bought for $399. It's a 15-inch laptop. За $350, As well as по-моему, full height ports on both sides, and you can see если there it я actually has an прав. optical DVD drive. So for $399, DVD drive, full height ports, 15-inch. За $399, если And я... this is where, Да, when вроде you так. see the touch applications in Windows 10, you can really start to bring your PC alive in these multi-modes. Whether it's just getting stuff done, writing an email, doing homework, or whether it's Можете paging работать through дома, a писать shopping имейл. catalog, or just pages of the internet where you're doing research. It's great to see Про that touch and сейчас type речь про come использование сенсорного экрана. Говорит, что This это next всем device, нужно и что это some of you удобно. may have already seen launched this week, but this is another one of these new devices from Asus who just have not stopped the innovation Рассказывает this про year новое between устройство от Zen and Asus. Republic of Gamers. This is the ROG, or the Republic of Gamers G752 gaming notebook. We just unplug it here. Это, я так понял, игровой 17-inch ноутбук. screen. Let me just make sure you can see all of this. 17.3-inch screen. This is from approximately $1,399. 6th generation Intel, NVIDIA GTX 980. Weighs about 2.5 kilos, but it has anti-dust cooling system. Now, for any of you Весит people он, out there who конечно, do что-то game, около that 5 overclock both килограмм, their кажется. GPUs as well as their CPUs, you generate heat. Но говорит, This что has a это мощная very, штука, very good innovation, rear и exhaust что that will это exhaust the большая, heat хорошая from both инновация. the CPU as well as the GPU. And this is the kind of innovation that really stimulates these notebook, particularly the gaming notebook markets that you see here. And with anti-ghost gaming keys and this red backlit keyboard, this is a pretty sick PC to be able to do your gaming on. Говорит про то, что the клавиатура exposed подсвечивается красным. So as I reach the kind of last two devices, I think you're kind of getting a sense of Последние where два we're going in устройства. terms of that. Incredible volume notebook here, the gaming PC. And this is again a device that's got a lot of press here. It's a new device from the design team at Toshiba. This is the Это Toshiba от Radius 12. Toshiba. And firstly, you Toshiba, can как see он it's a говорит. beautiful design. It's that 12-inch Говорит, screen, что тут очень хороший дизайн. edge-to-edge glass,
starting at $899. The thing I love about this machine, it has all of those hardware capabilities. Я точно не расслышал, но он сказал, So it has the array mics for Cortana. по-моему, It has $800. Windows Hello face unlocks, and this Это notebook дорого. has their Windows Hello compatible camera, as well as А, having a говорит, что 4K камера с screen Windows option Hello, and the 6th gen Intel Core processor. This is an incredible Intel Core как процессор. PC with the Harman Kardon speakers from Toshiba, and it's just beautiful. Look at that brushed finish. You can see Говорит, there что выглядит очень with touch as well. красиво, когда Let так me just сложен. show you the hinge here. Just undo this. Да, он также вертится во все стороны. Да, 360 градусов. И можно использовать его как планшет. The Toshiba innovation doesn't stop there, and this is just absolutely phenomenal. And again, А, you won't но have инновации seen this. Toshiba не It's a sneak peek. I'm останавливаются, not even и going to talk about the name. It's a new Toshiba 2-in-1. And это first time ever you'll новое have seen устройство this. 2 So в одном. Murato-san and the team have just absolutely surpassed themselves in terms of design here. So this is the very, very light Это keyboard. I тоже don't know if you can see планшет. that there. Ну, устройство 2 в одном. Вон там даже я вижу стилус. Beautiful. Видимо, это аналог, очередной аналог Surface. Хотя он выглядит очень тонким, что, кстати, не может не радовать. Интересно, какая диагональ. Показывает, как работает перо. Windows 10 PC, Toshiba 2-in-1, and you'll hear much more about this device in the coming weeks. Just tremendous to see that innovation from the Toshiba team. So we're really breaking boundaries as we start to think about new software capability powered by new hardware capability in these stunning designs. I just want to say thank you to all of our hardware partners for the incredible innovation that they will deliver to bring these amazing Windows 10 devices to people across the world. Thank you very much for your partnership. Thank you. Он говорит спасибо. И... Что, это все? Все? Но... Все, вон там уже люди собирают. Да, все, трансляцию отключили. Собственно. Вот и вся трансляция. Как-то, собственно, как мы и ожидали, ничего не показали. Ну, я хотел надеяться, что хотя бы заново покажут недавно анонсированный телефон Acer с поддержкой континуума. Но и его не было. Ладно, всем спасибо, с вами был Лука, подписывайтесь на мой канал, заходите на сайт web7.ru. И, собственно, следующая трансляция будет примерно в октябре, когда как раз-таки точно уже можно будет дать анонсы новых Lumia, нового Surface, нового Microsoft Band. И надеюсь, что в следующий раз с нами будет Тарас, который будет переводить получше, чем я. Так что всем спасибо, пожалуйста, отпишитесь в комментариях, кому как была трансляция, какие недочеты. Буду очень благодарен. Всем спасибо.